Julia Sedlacek. Herzlich willkommen. Sitz, Platz, kommt sie hier langsam. Kelly LeBrock, very nice, very good to have you here. It's a pleasure to have you here in Vienna. Very warm welcome. Is it your first time here in Vienna? It is my first time. It's always been a dream to come here and a dream to see the LeBrock dancing horses, which I'm going to see tonight, and I'm very excited about that. We have been talking before a little bit. You told me that the LeBrock horses are very famous for you, especially. How did you get to know about them? Because we're always wondering what are the most famous sites of Vienna. What do people love most about Vienna? What would you say that it is? Wiener Schnitzel, chocolate, and the people, and the beautiful history and the country. I haven't been to the countryside yet, but I'd like to see that. But have you had the opportunity to see a little bit of the town, of the city? Have you been to the city centre? I have the blisters on my feet to prove it. Okay, so okay, people in LA don't walk. They don't. No, they drive everywhere. Okay, but here you have each and every opportunity to have a walk and go from one side to the other, next to the other. We are very proud, and it's a great pleasure to have you here. And on the other hand, you are a big, famous supporter of the fight against cancer in the US and now also in Vienna, Dancer Against Cancer. But you also have a big engagement against cancer in the United States. Can you tell us a little bit about that? Well, I've actually spoken in Congress to get a bill passed that would allow people to have access to medical treatments like acupuncture, homeopathy, all the treatments that don't poison your bodies. Cancer has become like a common cold, and I watched my little brother die of it for 2 years. He had cancer everywhere, and unfortunately he wouldn't try the treatments that I wanted him to try, but 25 years ago I had a hyperbaric oxygen chamber in my home, and I have been proponent to children with cancer, because essentially cancer cannot live in an oxygen-rich environment, period. And it makes me very angry when I go to the hospitals and I see what these children are being fed. Sugar. Cancer feeds off sugar. We have to do something. So all of us that have some different kind of knowledge have to go out there and explain to people. It's become the common cold. Does it change your mind, your attitude against cancer when you are personally affected by this disease, when you really see what it can do and how it harms people? Of course, it affects all of us. We all know it. We all know people with cancer. Look at what we eat. Look at what we watch on television. Look at what we think. Look at how we behave now. This is a very strange world we're living in, and I think until we get back to our roots, there's going to be a lot of sickness. What do you think are the most important signs we can set, or the most important things we can do against cancer? Well, I think healthcare starts at home. It starts with what you serve your children from the plate. It's what you feed them in their heart, their soul, and their mind. It's a full body experience. It's not just coming from one thing. It can come from the environment, but I think it's a spiritual disease too. And maybe some sports and moving around, and maybe dancing at the ball can also be a sign, or at least something to do against cancer, at least at this opportunity now as Dancer Against Cancer. What do you expect from tomorrow's ball? I expect my partner I'm dancing with to have black toes, because I have 3 legs. But I'm very excited to be here, I'm honored to be here, and everybody's been so warm and welcome, and I thank you very much. Thank you very much for supporting Dancer Against Cancer. Of course. Kelly LeBrock, we will have the opportunity to talk to you tomorrow again. Thank you very much. Kelly LeBrock wird heute Morgen den internationalen My 8 Award entgegennehmen. Hier steht er schon bereit, und den nationalen My 8 Award, den hat sich Julia Sedlacek verdient. Julia, ich glaube, es ist am besten oder interessantesten, wenn du deine Geschichte selbst erzählst. Du bist von Krebs selbst betroffen. Vor 2 Jahren hast du wahrscheinlich den schwierigsten oder schlimmsten Tag in deinem damals jungen 17-jährigen Leben erlebt. Wie war das? Ja, wie das war. Naja, am Anfang kann man sich ganz realisieren, wenn dir jemand sagt, du hast jetzt Krebs,
Aber es schlägt dann ordentlich ein. Also es ist dann wie ein kleiner ein Riesenweltuntergang. Also man hat Angst vor Sterben. Man fragt sich, warum genau du, warum genau ich, was habe ich gemacht. Aber man kann es nicht ändern. Das Wichtigste ist einfach, dass man immer positiv denkt und denkt, okay, ich schaffe das. Egal was kommen kann, einfach positiv denken und dann schafft man es. Wann hast du das erlebt und erfahren? Das merkt man sich sicher ganz genau. Was waren dann die weiteren Schritte für dich? Wie bist du dann weiter vorgegangen? Was hast du machen können oder über dich ergehen lassen müssen? Also es hat angefangen, also die ganze Prozedur hat begonnen am 24. Juli 2012. Ich wurde untersucht von einem Arzt und der hat mir dann 2 Stunden später erklärt, dass ich krank bin, dass es mit meinem Blutbild nicht stimmt und die Rettung ist sofort gekommen, hat mich mitgenommen. Eine Stunde später ist die Chemotherapie schon wieder hineingelaufen. Hat sofort begonnen? Ja, ich habe kurz darauf meine Haare verloren. Ich wurde jeden Tag untersucht, egal ob EEG, EKG oder sonstiges. Funktionen musste ich machen. Und man kriegt in den ersten Wochen überhaupt nichts mit, weil alles so schnell läuft und man gar nicht realisieren kann, okay, was passiert jetzt mit dir. Du kennst deinen Körper selbst nicht wieder. Du wirst durch die Medikamente, schwappt dein Körper so auf, du wirst dick, du wirst dünn, dein Körper ändert sich. Man ist enttäuscht von sich selbst, weil man sich einfach selbst nicht wiedererkennt. Man kann zum Beispiel keine 50 Meter mehr gehen, ohne dass man hinfällt, weil man einfach keine Kraft hat, wenn man 9 Wochen stationär in ein Zimmer eingesperrt ist und man einfach nicht rauskommt. Welche Hoffnung bleibt in einem solchen Moment dann noch oder wann hast du gewusst, dass es wieder eine Perspektive für dich geben kann? Also gewusst habe ich das von Anfang an. Ich hatte meine Familie als Unterstützung, die haben mich immer unterstützt und haben gesagt, du schaffst das, es gibt 80% Überlebenschancen, zu den 80% gehören wir aus Basta. Und über was anderes durfte ich gar nicht nachdenken, sonst hätte ich das Ganze in mich hineingefressen und dann hätte ich den ganzen Tag nur geheult und das hätte gar nichts gebracht. Und somit war ich von Anfang an bei den 80% dabei. Und wie man sieht, habe ich es geschafft und ich bin dankbar, dass meine Familie mich so unterstützt hat, weil sonst hätte ich den Kampf schon längst aufgegeben. Du hast es geschafft. Das ist ein Applaus. Wenn man sowas durchmacht, wenn man so